Okay. Good morning, this beautiful sunny morning. This is day 3 of the Hagiang Loop, and now we climb up to the French fortress. Yeah. Yeah. The fortress, built on the height 1,500 meters over sea. Yeah. From that view, we can see everywhere. Hoang Vietnam. Đông Vang, chứ Đông Vang. Hoang Vietnam. No. Okay. So, this is a good workout for the morning to start your Hello. day. Hey. Very good workout. That's why I needed 2 coffee. Yeah. Hey, Sander. Yes. What a beautiful head. Yeah, thank you. We bought it in a shop. It's a good combination with my Hmong jacket. Yeah. And the French hat. The French hat. Whew. Oh, we are not there yet, but the view is already beautiful. Wow. Yes, We have to climb a little bit more. Little bit more. We're so lucky with the weather. And now Yu is getting his motor scooter. Then he will come, or he will climb with the motor scooter on the hill, and we're gonna film that for you. Continue. Yeah. Hey. Try a panel. Oh man, look at this. Từ Đồng Văn em chạy ra khoảng 3 cây thôi, là bên tay trái nó có cái nhà nó để là đi thuyền, thì em có thể đậu đó rồi nó có dịch vụ luôn. Còn hoặc là em sẽ chạy qua khỏi Mã Pí Lèng luôn, gần tới Mèo Vạc nó sẽ có đường rẽ bên trái. Ngược lại đúng không? Đúng rồi, đường nó đẹp lắm. Nếu mà đi xe máy nên đi đường đó. Xong rồi đi bộ chừng nửa tiếng không? Nửa tiếng xuống, mà đi lên mới cực chứ đi xuống thì nó dễ lên đó. Nửa tiếng thì ok, mà đi lên sợ. Đi lên thì cũng nửa tiếng nhưng mà đó. Welcome to Đồng Văn, Hagiang Loop.
amazing trip. Amazing trip. I don't have the words for it. I can't find the words for it. It was, yeah. It was mind blowing. Mind blowing. So I would recommend everybody to go on this trip. Yeah. And look at this. This. Yeah. Okay. And now we have a picture with everybody on the English club. Yeah. Yeah. Come on. Rồi, take picture. Thôi vô đi. Hello. Không cứ cầm vậy thôi, đang quay. Cầm đúng không? Ok, còn cái cái này phone. Your phone, Jim's phone?